بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، نحن في آخر هذه الدروس فيما تتعلق بنواقض الوضوء. We're in the last of these lessons connected to the things that nullify الوضوء. نذكر اليوم أمور لا ينتقد به الوضوء. نعم، وقد يظن الظان أن الوضوء ينتقد بها. We're going to mention today some things that wudu is not nullified if these things occur, and maybe somebody might think that it does. منها القي. القي من تقيأ القي لا ينقض الوضوء، سواء كان عمدا أو غير عمدا لا ينقض الوضوء. وكذلك الرعاف، من رعف ونزل الدم من الأنف، هذا لا ينقض الوضوء. والقلص أو جشاع، belching, first of all, vomiting, throwing up, this doesn't break your wudu. Or nosebleeds doesn't break wudu. Or belching, جشاع. وكذلك الحجامة والجروح. نعم، الحجامة لا ينقض الوضوء. نعم، والجروح كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجاهدون ويصلون في جروحهم. نعم، فهذه الأمور لا ينقض الوضوء. الحجامة or cupping, belching, also wounds, if you got cut, if you're wounded, and blood comes out, that doesn't nullify the wudu. إلا الدم الذي يخرج الذي هو خارج من السبيلين، هذا ينقض الوضوء. لكن غير ذلك لا ينقض. A blood that comes out from the private parts, this breaks your wudu, but other than that it doesn't. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.